Dear students, in this video we are going to discuss about the enhancement mechanisms in surface enhanced Raman scattering. So, നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് സർഫസ് എൻഹാൻസ്ഡ് റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് റാമൻ സ്കാറ്റേർഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ട സർഫസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. റഫ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ബേസ്ഡ് സർഫസസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് തരുന്നത്. സിൽവർ ബേസ്ഡ് സർഫസസ് ആണ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് why there is an enhancement and what is the mechanism behind this enhancement. So രണ്ട് ബേസിക് തിയറീസ് ആണ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം പറയുമ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് തിയറി. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തിയറീസ്. സോ ഈ രണ്ട് തിയറീസ് ആണ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസംസ്. സോ ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് റേഞ്ച് ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് which enhances the electric field at the surface. ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ സർഫസിലെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിലൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, സ്കാറ്റേർഡ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് the first one, electromagnetic enhancement. And the second one is short range chemical effect which changes the polarizability of the adsorbed molecule. സർഫസിലേക്ക് അഡ്സോർബ് ചെയ്ത മോളിക്യൂളിൻ്റെ പോളറൈസബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂ ടു കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ആൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്. These are the two important mechanisms or proposed accepted mechanisms for surface enhanced Raman scattering. So first mechanism, that is electromagnetic enhancement, is associated with the SPR bands or localized surface plasmon resonance of the nanoparticle. നമ്മൾ മെറ്റൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സർഫസ് പ്ലാസ്മോൺ റെസൊണൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഇഫക്റ്റുമായിട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. സോ മൂവിങ് ഫർദർ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി. So here the enhancement in electric field provided by the surface, the increase in intensity of the Raman lines is due to the enhancement in the electric field provided by the surface. LSPR വരുമ്പോൾ localized surface plasmon resonance ഓരോ നാനോ പാർട്ടിക്കിളും കാണിക്കുമ്പോൾ there will be an enhancement in the electric field at this surface. ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ഫീൽഡ് ആണ്, എന്നാലും സർഫസിൽ ഒരു എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ. That can be a reason for enhancement in the Raman lines, electromagnetic enhancement. When the incident light in the experiment strikes the surface, localized surface plasmons will be excited. Any nanoparticle എടുക്കുക, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റാലിക് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ, SPR ഷോ ചെയ്യുന്ന മെറ്റാലിക് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുക. When you irradiate that with incident light, localized surface plasmons will be excited. And due to this localized surface plasmon, the field enhancement will be occurring. The field enhancement will be greater when the plasma resonance frequency or plasma frequency is in resonance with the radiation. എപ്പോഴാണ് LSPR peak അല്ലെങ്കിൽ SPR peakൻ്റെ frequency is equal to that of the frequency of incident radiation, at that position മാക്സിമം എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് നടക്കും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ, സിൽവർ നാനോ പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ എ പെർട്ടിക്കുലർ കളർ. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ LSPR, ലോക്കലൈസ്ഡ് സർഫസ് പ്ലാസ്മോൺ റെസൊണൻസ് കാരണമാണ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു, അവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള LSPR റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് the radiation that we are applying or the incident radiation ഫ്രീക്വൻസിയും LSPR ബാൻഡിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ there will be resonance, and at that particular frequency you can see maximum enhancement in the Raman lines. For scattering to take place, the plasmon oscillation must be perpendicular to the surface. സോ നമുക്ക് സർഫസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ആണ്
enhancement അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്ററിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്ലെയിൻ വിത്ത് സർഫസ്. ഈ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് പ്ലാസ്മോൻ്റെ അതേ ഇതിലാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ, സർഫസിന് ഇൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്കാറ്ററിങ് വിൽ നോട്ട് ബി ഒക്കറിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഇവിടെ നമ്മൾ LSPRൻ്റെ ഡിറക്ഷനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. LSPRൻ്റെ ഡിറക്ഷനും കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആകും. സോ എനിവേ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറിയിൽ ഇഫ് ദ ഓസിലേഷൻ for scattering to take place, the plasmon oscillation must be perpendicular to the field, to the surface. If they are in plane with the surface, the scattering will not take place. So അതുകൊണ്ടാണ് റഫ്നെസ് ഹൈ ആയിട്ട് വരണം നമ്മൾ പറയുന്നത്. റഫ്നെസ് ഹൈ ആകുമ്പോൾ this can be perpendicular to that particular plane or surface. Hence, roughened surfaces or arrangements of nanoparticles are typically employed for this kind of surface enhanced Raman scattering experiments. So usually we use the nanoparticles such as silver, gold, etc. And copper, platinum, palladium, etc., which is having SPR frequencies within the visible and near IR region. ഈ നിയർ IRലും വിസിബിളും റീജിയനിലുള്ള നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ബി എൻഹാൻസിങ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് Raman spectrum or Raman scattering radiation. So that is regarding the electromagnetic theory. Electromagnetic theory നമ്മൾ പറയുന്ന SPR bands അല്ലെങ്കിൽ LSPR bandsന്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് അവിടെ എൻഹാൻസ്മെന്റ് വരുന്നത്. LSPR should be perpendicular for scattering to occur, otherwise the scattering will not be occurring. So here in this figure you can see actually what is happening. Laser use ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Laser will be going to the metal surface and it will be enhanced due to the presence of LSPR bands. ഈ മെറ്റൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ LSPR bands കാരണം ഈ laser intensity will be enhanced and it will be going to the molecule. Molecule will scatter the radiation. You will be having the stokes and antistokes, and it will be coming back to the particular metal surface and will be going back after enhancement. സോ ഈ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീ എമിറ്റഡ് Raman സ്കാറ്ററിങ് ഫ്രം ദി അനലൈറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ടു എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഹിയർ. ഫസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ എൻഹാൻസ്ഡ് ആയി മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ വീണ്ടും എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് process or electromagnetic theory. According to electromagnetic theory, ആ കമ്പോണൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. Coming to chemical theory, here due to induced modification of molecular polarizability of the adsorbate, you can see an enhancement. So അവിടെ ഒരു polarizabilityയിൽ modification വരുന്നു, and this modification arises due to charge transfer interactions. നമ്മളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അനലൈറ്റ് മോളിക്യൂളും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോളിക്യൂളും മെറ്റൽ സർഫസും തമ്മിൽ there will be some kind of interactions, charge transfer interactions, and due to this interaction there will be modification in the molecular polarizability. Polarizability ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. Polarizability കൂടുമ്പോൾ that means stronger Raman scattering നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. So there will be modification in polarizability resulting from charge transfer interactions. This will result in an enhancement. അതാണ് കെമിക്കൽ തിയറി വെച്ച് പറയുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ക അവിടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാരണമാണ്, LSPR കാരണമാണ് അവിടെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. കെമിക്കൽ തിയറിയിൽ വി ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ മോളിക്കുലർ പോളറൈസബിലിറ്റി, ആൻഡ് ദിസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ is as a result of the charge transfer interaction between the metal surface and the molecule that we are interested. So this charge transfer can be ground state charge transfer അല്ലെങ്കിൽ excited state charge transfer. So first thing is the molecule will be physi-sorbed or chemi-sorbed onto the surface. ഇതൊരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മുടെ മോളിക്യൂള് നമ്മുടെ സർഫസിലേക്ക് അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് കെമിസോപ്ഷൻ ആകാം, ഫിസിസോപ്ഷൻ ആകാം. കെമിസോപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് നടക്കും ഫിസിസോപ്ഷനെ കാട്ടും. സോ first thing is the molecule will be adsorbed on the surface by either physisorption or chemisorption, and if it is chemisorbed the charge transfer will be appreciable. Charge transfer appreciable ആയിരിക്കും.
ബിക്കോസ് അവിടെ കൊവാലന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ കെമിക്കൽ തിയറിയിൽ modification in molecular polarizability resulting from the charge transfer between metal and the corresponding analyte molecule is the basic reason for enhancement എന്നാണ് പറയുന്നത്. And the molecule will be coming closer towards the metal surface by chemisorption or physisorption. If it is chemisorbed, then the corresponding SERS intensity will be much enhanced. വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. സോ കമ്മിങ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ, മോളിക്യൂളും അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ആൻഡ് വളരെയധികം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർഫസും മോളിക്യൂളും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു കോംപ്ലക്സ് വിൽ ബി ഫോംഡ്. ആൻഡ് only those vibrations which are symmetric with respect to the symmetry elements of the complex will be enhanced by this particular ground state charge transfer process. അവിടെ സർഫസും മോളിക്യൂളും തമ്മിലൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സിമെട്രീനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എത്രത്തോളം എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ those vibrations which are symmetric with respect to symmetry elements of complex are enhanced during this particular process. And in excited state charge transfer, an electron from a state below the Fermi level in the metal is excited to an unoccupied state of the adsorbate molecule. നമ്മുടെ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് അൺഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്സോർബേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈറ്റ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ലെവലിലേക്ക്, മോളിക്കുലർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു. അൺഒക്യുപ്പൈഡ് മോളിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. And that is excited state electron transfer. If the energy of incident photon is equal to charge transfer transition energy, resonance will occur, and scattering actually depends on the chemical nature of molecule and its interaction with the surface. So these are the main points regarding the chemical theory. Chemical theory basic ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത്, there is modification in molecular polarizability resulting from charge transfer interactions, and this is a short range process. The molecule should be closer to the corresponding surface. Physisorption നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ chemisorption നടക്കാം. Chemisorption ആണെങ്കിൽ the enhancement will be very much higher, and there can be ground state charge transfer or excited state charge transfer. In ground state charge transfer, you will be having the electrons moving from molecular ground state, and there will be interaction between molecular ground state and empty state in metal. So there can be transfer of electrons from the molecule to the empty state of metal, and there will be formation of a metal, formation of a surface molecule complex, and the symmetry of the complex is also very important when we are considering the enhancement. Excited state charge transfer, you have electrons are transferred from the metal to, or the surface to the vacant orbital or vacant molecular state of adsorbate molecule. And here chemical nature of molecule is very important, and if energy of the incident photon is equal to the charge transition energy, then there will be resonance and enhancement. And that is the basic things regarding the enhancement mechanism. You have both electromagnetic enhancement and chemical enhancement. രണ്ടിൻ്റെയും കേസ് പറഞ്ഞു. സോ ഇവിടെ you can see you will be irradiating with a laser. The molecule will be fixed to the particular surface. സർഫസിലേക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആകും. അത് ഫിസിസോപ്ഷൻ വഴിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ കെമിസോപ്ഷൻ വഴിയാകാം. ഫിസിസോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, കെമിസോപ്ഷൻ വിൽ ബി സ്ട്രോങ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട്സ്. അങ്ങനെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ there will be enhancement due to the modification in molecular polarizability, and that is the basic things regarding the enhancement mechanisms in surface enhanced Raman scattering.